Welcome to YS Online. Ako po si Dice, coming to you from the Suzuki Nihongo Learning Center in Quezon City, the Philippines. If you're new to this channel, check out our lesson library for your Japanese lessons in Tagalog. In our previous lesson, we learned one of the conditional clauses in the Japanese language, which is tara, na kung saan nalaman natin kung paano gumawa ng mga pangungusap gamit ang if in Japanese. In today's lesson naman, we will learn other conditional forms in Japanese, which are temo or demo. So, this is like saying even if in English or kahit na sa Tagalog, no? So, let's take a look at our temo and demo in today's lesson. Handa na ba kayo matuto ng Japanese in Tagalog? Alright, let's go! Ang temo or demo or even if sa English, ginagamitan nito sa verbs, adjectives, and nouns bilang mga tinatawag na conditional clause. So, yung conditional clause, parang sinabi mo na even if X happens, Y still happens. Parang maski na X ang mangyari, Y pa rin ang mangyayari. So, for example, kahit nakainom na ako, mag-aaral pa rin ako. Siyempre. Even if I am drunk, I will still study. Parang ganun. So, sa Japanese, that would be watashi wa nonde mo benkyou shimasu. Watashi wa nonde mo benkyou shimasu. So, kung napapansin ninyo, basically, ang sentence pattern natin using even if ay gagamitan natin ng te at de form ng verbs, adjectives, and nouns. This time, to make it even if, dadagdagan lang natin ng mo, si te or de to make temo or demo. So, let's say for e-adjectives, example natin is iPhone ga takakute mo kaimasu. Kahit mahal ang iPhone, makakabili pa rin ako because iPhones are awesome. But they aren't cheap, that's for sure. For na adjectives naman, magiging demo siya, no? Like, let's say, Tesla ga kirei demo kawanai. Kahit magandang Tesla, hindi ko pa rin siya bibilin. Well, I'd like to, but, you know, budget pa rin tayo kasi. Now, let's try our rules for nouns naman. Let's say, ame demo jimu e ikimasu. Kahit umulan, pupunta pa rin ako sa gym. Kasi di ba importanteng magpalakas. Alright, before we move on to the next topic, let me just hammer down this point using temo and demo, right? Para mas madaling gawin ng ating even if sentence pattern sa Japanese, tandaan lang natin palagi na gawing te at de form ang ating mga verbs, adjectives, and nouns, tapos dugtugan natin siya ng mo. So, parang let's say for verbs, yaru, to do, becomes yattemo or even if I do. For adjectives naman, let's say yasui or cheap, that becomes yasukutemo or even if it was cheap. And for nouns, like our example kanina, ame or rain becomes amedemo, even if it rains. Got it? Alright. Okay, ngayon alam na natin kung paano ang pattern. Subukan natin gumawa ng mga sentences gamit ang pattern na ito. Simulan natin sa mga verbs. So, halimbawa, gusto natin sabihin na even if I study, I won't understand. Mapapansin natin ang word na even if na sinundan naman ng isang verb. Kaya ito ang ating magiging conditional clause at pagkatapos naman ng ating conditional clause, sinundan ito ng isa pang verb na nagsabi na ito ang mangyayari kahit na gawin niya ang isang bagay. Kaya tayo ay gagamit ng grammar pattern na verb te or de form mo. Sa pag-translate ng itong pangungusap, mauuna ang conditional clause natin. Kaya ganito ang kalalabasan niya. Benkyou shite mo wakarimasen. By the way, this is just a sample sentence. It's not true. Pag-aralan lang ninyo. Just keep watching, rewind, and rewatch this video. Maintindihan ninyo yan. Ngayon naman, subukan natin siya sa mga adjectives.
Halimbawa, even if it is cheap, I will not buy this bag. Katulad ng sa verb, kailangan muna natin i-identify ang ating conditional clause at ang isa pang verb na nagsasabi na ito ay mangyayari kahit na gawin niya ang isang bagay. Pagkatapos nito, sundan lamang ang pattern na pinag-aralan natin kanina kapag i-adjective naman ang ating example. So, ganito ang mangyayari sa kanya. Yasukute mo, kono kaban o kaimasen. So, kahit mura, kahit yasukute mo, hindi ko bibilin itong bag na to. Kono bagu o kaimasen. Subukan pa natin ang isa pang halimbawa. Even if it is convenient, I will not ride this ship. Ngayon naman, gagamit tayo ng na adjective. Reminder, sundan natin ang pattern para hindi tayo malito. Alright, so ganito ang magiging Japanese niya. Benri demo, kono fune ni norimasen. So, benri demo, kahit convenient siya, fune ni norimasen. Hindi ako sasakay sa barko. Nako, basta, hindi ako sasakay ng barko. Okay, para naman sa ating nouns, gagamit tayo ng pattern na noun demo na katulad ng nasa na adjective natin. So, here's the example. Even if it is a holiday, I am busy. So, ganito lamang kasimple ang mangyayari sa kanya. Yasumi demo isogashi desu. So, yasumi demo, kahit na yasumi, kahit na holiday, isogashi desu. Busy pa rin ako. Got it? Got it? Got it? Got it? Oh, sige na nga. Now, moving on. Kung maalala natin, in our previous lessons, gumamit tayo ng moshi or if in English. Ngayon naman, let's try to use the word ikura. Matatandaan natin na ang ikura ay nangangahulugan na magkano sa Japanese. Pero kapag nilagay natin siya before ng ating conditional clause, temo or demo, ang magiging ibig sabihin nito ay no matter how, as in, kahit gaano man. Let's try it with this sentence, no matter how expensive, I'll buy it for you. Kahit gaano man kamahal, bibiling ko yan para sa iyo. Naks, ang sweet naman. So, sa Japanese, that would be, ikura takakute mo, katte agemasu. Breaking down the sentence, we have ikura, adjective temo, verb, right? Ikura takakute mo katte agemasu. Another one. No matter how convenient, I will not buy a cell phone. So Japanese, ito ay ikura benri demo keitai o kaimasen. Same pattern. Ikura, adjective demo, and then the rest of the sentence. Ikura benri demo. So, kahit na gaano ka siya ka-convenient, keitai o kaimasen. Hindi ako bibili ng cellphone. Di na po ako bibili ng bagong cellphone talaga. This is a real sentence. Kasi kahit gaano man ka-convenient siya, sayang yung ginagamit ko ngayon. Paborito ko pa naman yung case niya. Okay, so kayo naman, gawa din kayo ng sentences by translating the following sentences in Japanese. Alright, ready? No matter how busy I am, I will meet my friends next week. No matter how free I am, I won't go home. Even if I lend my red pen, I have a black one. Write your answers in the comment section below. And that's it for us at YS Online today. Thank you very much for watching as always, and if you like this video, be sure to hit that like and subscribe button and share this video with your friends who might be interested to learn Japanese in Tagalog with yours truly, Dice Sensei. For our full YS Online members out there, we have quizzes and other review materials for you to go through para ma-absorb ninyo ang natututunan natin sa mga lessons natin dito. So, be sure to take those quizzes. If you're interested in becoming a full member of our online program, be sure to check us out at www.ysnlc.com. Stay tuned to our next video. Gagamitin natin ang pinag-aralan natin ngayon para gumawa pa ng mga iba-ibang sentences. For YS Online, my name is Dice. Ja, mata ne.